fam, welcome back to my YouTube channel. My name is Mrs. Tanya Joshi, aka Relate with Tanya. I hope you guys are doing well. Today's eye look, actually the full face look, is something that was highly requested by a lot of you on my Instagram page. If you're not following me on Instagram, please go and follow me on Instagram. My Instagram handle is Relate with Tanya, where I put some entertaining, fun content over there. And I did this look for a reel. I'm going to post a photo over here. I had actually recreated, I have recreated my own look because a lot of you requested the full face, and I really enjoyed making this YouTube tutorial, and I hope you find this tutorial useful. So without wasting any time, let's get started. And yeah, so I'm gonna start off by doing my brows. I've already done one eye. I'm gonna do the other eye and show you. तो मैंने लिया है Lakme Absolute का Espresso 3D brow definer. It's very very good. I've been using this for a very long time, and I'm just gonna quickly, do my brows like so. It looks something like this. I'm just gonna lightly fill it in, ताकि because I already have thick brows, so मैं over filling नहीं करती हूँ. Just जहाँ पे gaps दिख रहे हैं, something like this. And now quickly, for us to conceal, I'm going to take the Lakme ka Infallible Concealer. It's quite drying, so it works really well as an eyeshadow base. So I'm going to just quickly take that, apply it on my lid, and quickly blend it out with a beauty blender. Just make sure you're not taking it to the brows, and just quickly blend everything out. मैं थोड़ा सा कंसीलर बाहर तक लेके आती हूँ, बिकॉज अगर इफ़ आई वांट टू गिव लिटिल बिट ऑफ आई शैडो लुक ऑन द आउटर पार्ट, देन देयर इज़ अ बेस. सो या, सो लेट अस स्टार्ट विद द आई लुक. मैंने एक आई लुक ऑलरेडी कर रखा है, एंड आई एम गोना शो यू प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप ऑन दिस आई. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने के ब्यूटी का बेयर सोल पैलेट यूज़ किया है. सॉरी ये पैलेट गंदा हो रहा है, बट इट्स बिकॉज आई हैव यूज्ड इट अ लॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम पहले एक ऐसा ब्रश लेंगे जो थोड़ा सा फ्लफ़ी है. नाउ दिस वन इज़ बाय पैक. इसका नंबर इज़ 204. ये मैंने नायका से ही मंगाया था. 204 इज़ द नंबर. प्रोडक्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी आप लोगों के लिए. तो वी आर गोइंग टू टेक द पैलेट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस कलर एज द ट्रांजिशन कलर. तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस कलर एंड स्टार्ट लाइक अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई क्रीज लाइन, एंड उससे थोड़ा ऊपर भी, since it's a transition color. Take your time and keep blending, and you can keep going back to the color and keep blending it out. जब आपको लग रहा है कि you need to pick up more color, keep going into the palette and take that color. The name of that color is Toast in the K Beauty Bare Soul palette. Just a good light transition color. It may not be visible on camera, but when you see it in person, you can see the color. It's a very light color, but it will just smoothen out the eye color, अच्छे से. So now I'm happy with this, and I'm going to now take this shade Tan. I'm going to just dab into it with the same brush only. I'm going to tap into it, tap off the excess, and just again apply it in the outer crease line and in my outer part of my eye, and then bring it into my crease line like so. And उसको अच्छे से circular motions में I'm going to keep blending it out ऐसे. ऐसा. I'm not going to bring it to my lid because वहाँ पे मेरे को shimmer डालना है. तो I'm just going to leave the lid part empty, and I'm just gonna blend it out like so. I love this look because ये western और Indian दोनों में जाएगा. Like I would do this as a guest makeup if I was attending someone's wedding or something. बहुत ही versatile है. Similarly अगर आप कोई gold gown पहन रहे हो या कुछ just wearing something maybe black also, this would look so stunning in with a black outfit as well. So now I've blended this color enough. If you can see, I feel like this is enough. ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है. Just gonna fluff it out a little bit more, and I'm now happy with it.
नाउ आई एम गोना टेक अनदर थोड़ा सा टेपर्ड सा ब्रश है. दिस इज अगेन बाय, ओके दिस हैज़ नो नंबर सो दैट मीन्स दिस वन इज़ बाय बेली. बेली के ब्रश सेट्स आते हैं 30 का, इट्स फॉर 3500 का कुछ 30 ब्रश सेट आता है, समवेयर अराउंड दैट रेंज. दे आर मेड विद नेचुरल हेयर, तो जनरली थोड़ा बहुत उसका बाल निकलता है बिकॉज इट्स नेचुरल हेयर. सिंथेटिक हेयर इतनी जल्दी निकलते नहीं है. बट आई एम टेकिंग अ बेली का थोड़ा सा प्रिसाइज टेपर्ड ब्रश एंड आई एम गोना यूज द शेड चॉकलेट विच इज़ द डार्कर शेड हियर. Tap off the excess and then apply it. Just we are going to define our crease line and the outer part of our eye. तो थोड़ा सा इधर डाल के ऐसे and I'm just going to bring it in and try to define मेरा crease line like so. I hope I am able to explain अच्छे से. कभी भी कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे को comment section में पूछ सकते हो. And give me feedback also कि मतलब if you are able to understand or not, ताकि I can work on it and make it easier for you. As you can see थोड़ा सा वो dark color add करने से थोड़ा सा हमारा crease line अच्छे से define हो गया है. So it's looking quite good and we are gonna leave it now at this only. We have achieved what we wanted to. Now we're going to take this shade called Champagne. Basically एक अच्छा सा gold shimmer है ये K Beauty के palette में. एक flat brush लेके, ये है Plume का brush है P09. It's a flat brush. I'm going to take this and apply it on the center of my lid. Not center, मतलब एक semi cut crease के तौर पे हम उसको करेंगे without actually creating a proper cut crease. But this will give a good illusion of it. This is why I like this look because इससे ना it looks like you've put in बहुत सारा effort but actually उतना effort नहीं गया है. This if you actually get the hang of it you can do the entire eye look in like just 10 minutes. इतना ज़्यादा time नहीं लगेगा. I'm explaining तो इसलिए it's seeming long but actually the eye look will only take 10 minutes. So I've applied the shimmer and I'm happy. Make sure you're just doing this dab motion towards the outer part ताकि it looks like it's seamlessly blending. अगर आपको लग रहा है ये बहुत straight cut हो रहा है like the shimmer and the ends are not looking very अच्छा सा blend नहीं आ रहा है, तो आप go back to the same brush that you used to apply the dark color eyeshadow and just थोड़ा सा उसको ऐसे create that motion so that it looks like you're trying to blend everything in together like so. So now just to add a little bit of oomph, you can either stop here and move on to the liner, but I just wanted to take it one step ऊपर and I'm going to take this PAC का pressed glitter in the shade Golden Cover. I absolutely love PAC के pressed glitters. 2 reasons है. It is very फटाफट to use. Secondly इसमें आपको glitter glue use करने की ज़रूरत नहीं है, तो you can just take the same flat brush and take little bit of the glitter from the palette ऐसे and just थोड़ा सा dab, थोड़ा scattered सा look ताकि it just looks very pretty. The scattered look always looks very pretty on the eye and ऐसे करके I'm just gonna dab it and एक ही बार use करने की ज़रूरत है. You don't have to go back and keep layering it because we want that light glitter look, not too heavy. ज़्यादा heavy करोगे तो फिर वो bridal look जैसा हो जाएगा and we don't want that. So yeah, now it's time for us to do the angel wing liner. I don't know why I go through this eye. Angel wing liner. हमको ये wing liner करना है. I'm gonna try explaining slowly. Let me know if you guys want a separate YouTube video for this where I try to explain it even थोड़ा slowly तो ताकि you can understand it. चलो let's start. So I'm gonna come a little closer for you guys because even I need to be closer to the mirror. Wait. Okay, so we are taking the NYX Professionals का Epic ink liner. It's a very good ink pen, liner pen. बहुत easily मतलब liner बन जाता है wing liner. तो what I'm going to do is I'm going to create a line till the end of my brow. ठीक है? So I generally what I do is I just place it like this and I'll create a line ऐसे करके. ठीक है? And then I'll थोड़ा बहुत correct it कि ठीक है I need to correct the liner ऐसे करके. Now if you notice
मेरी क्रीज लाइन, क्योंकि आई हैव डिफाइंड इट जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू गाइज, यहाँ पे मेरी क्रीज लाइन दिख रही है, राइट? सो आई वी नीड टू डू अ यू काइंड ऑफ अ ड्रॉइंग एट टिल द क्रीज लाइन. सो आई शो इट यू ऐसे करके, ठीक है? समथिंग लाइक दिस, ठीक है? यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड the ends as per your liking. Now from here I know this, the tip of this is touching my crease line. Now I have to bring it down, like so. Don't get scared अगर ये ऐसा हो गया. You have to fill in the gaps anyways. So ऐसे करके we are going to join so that it's like a slide वाला drawing. And then after that पहले आप connect कर लो, connect these. You can see how beautifully this liner works even on top of a shimmer and glitter. तो I've connected this, ठीक है? Now अब हम इसको बस fill in कर देंगे for the effect desired look. And this is pretty much how you create a angel wing. हमें यहाँ पे थोड़ा smudge करना है black color से, but that we will do after we are done with the base. So that we will do after the base only. You can correct as much as you want. Symmetry के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हाँ ऐसा होना चाहिए. And we're sort of good to go. This is how the angel wing liner is done. अगर आप लोग को चाहते हो कि मैं एक बार और करके दिखाऊँ, let me know in the comment section below. मैं एक पूरा YouTube dedicated just angel wing liner के लिए करूँगी ताकि you guys can catch up and understand. अभी के लिए what we're going to do is just apply mascara. I'm going to use a Maybelline Colossal mascara and apply my false lashes and come back. And then we will start off with the base together. And yeah. एंड अगर आप लोग को जानना है कि हाउ टू अप्लाई फॉल्स लैशेज़ कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो बनाया है. आई विल अगेन लिंक दैट इन द कमेंट सेक्शन नीचे सो दैट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. तब तक के लिए आई एम जस्ट गोना क्विकली कम बैक आफ्टर अप्लाइंग माई फॉल्सीज. So I'm back. I've applied my false lashes. Now I know a lot of you will ask कि कौन से apply किए हैं. This is by Kingdom of Lashes in the style Amy. It's a very pretty winged out style. It works really well for people who have a lot of eyelid space. For people who have hooded eyes, try to go for less dense lashes ताकि आपका look hide ना हो. So yeah, अभी के लिए by the way this eyeliner works very well for hooded eyes as well. So you can definitely check and try this out. तो अभी के लिए let's move on to the base. So the first thing I'm going to do is use the Embryoless's moisturizing cream. This is amazing for dry skin. I really love this cream. It really hydrates and it actually works for all skin types and it doesn't cause any problem. So your base comes out really well with this. So I've just applied that all over my face like so. Yeah. After that I'm gonna go with Plume का moisturizer plus primer आता है. It's a silk blur primer. It's really good. I'm gonna show you. काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गया है मेरा. It's a very good primer. I'm gonna take a good quantity and apply that again all over my face like so. Don't forget your neck because neck में भी makeup जाता है, तो don't forget your neck. और मेरे टंग स्लिप्स ज़्यादा हो रहे हैं बट या अच्छे से अप्लाई करना. योर प्रेप रियली मैटर्स, सो मेक श्योर यू यूजिंग प्रोडक्ट्स जो आपके स्किन टाइप के लिए हैं. अगेन दिस प्लूम का सिल्क ब्लर प्राइमर सबके लिए वर्क करेगा. इट्स क्वाइट गुड ऑल स्किन टाइप्स के लिए. सो या नाउ इट्स टाइम फॉर कलर करेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू सी मेरे अंडर आइज में थोड़ा डार्कनेस है एंड ऑल इंडियन गर्ल्स जनरली हैव स्लाइट पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ विच इज़ वेरी नेचुरल. तो उसके लिए सिंस आई एम अ मीडियम स्किन टोन पर्सन, उसके लिए ऑरेंज करेक्टर वर्क्स रियली वेल. तो थोड़ा सा मैं एक ऑरेंज करेक्टर लूँगी एंड आई एम गोना स्टार्ट थोड़ा सा अप्लाई अंडर द आई, ऐसे थोड़ा अराउंड द माउथ.
सो वाई वी कलर करेक्ट इज ताकि फाउंडेशन जो आप यूज़ कर रहे हो ऑक्सीडाइज ना हो वहाँ पे डार्क एरिया पे. बिफोर वी नीड टू मेक इट अ क्लीन कैनवस. सो कलर करेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपके पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंडर आइज का प्रॉब्लम नहीं है, लाइक डार्क सर्कल्स ज़्यादा नहीं है, देन यू कैन गो फॉर अ कंसीलर दैट इज़ स्लाइटली डार्कर टू योर स्किन टोन एंड यू कैन कलर करेक्ट जस्ट यूजिंग दैट. बट सिंस मेरे अंडर आइज में थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा है, आई ऑलवेज यूज़ ऑरेंज कलर करेक्टर. एंड आई एम गोइंग टू टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट क्विकली लुक अप एंड डैब इट आउट. थोड़ा सा अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाती है अंडर आइज एंड देन यू नो it doesn't oxidize or it doesn't make your concealer gray, because around the eyes we put concealer, right? So it doesn't turn gray. So I'm just dabbing all of that. थोड़ा मैंने इधर भी लगाया because I have some tanning over here. And that's it. This is how quick it is. Now I'm going to go for a concealer that matches my skin tone. And now this is a Supra concealer. Now you can skip this. This is an additional step that I do. This is in the shade FS27. You can buy it from the Krylon website. And I'm just going to take this and just put a little bit under my eyes. Since I've color corrected it with orange, उसको थोड़ा neutralize करना है. Orange के ऊपर मैं suddenly एक bright color concealer डालूंगी ना, तो it will suddenly look very odd and the color of the light concealer will change. So just for it to become one skin tone, so I've taken a concealer that matches my skin tone and I'm just applying it all over only my eyes and this mouth region. That's it. इससे ज़्यादा नहीं लेना है. And then I'm going to take my beauty blender. Make sure to not use too much quantity ताकि you don't feel it's heavy. Now the thing is, अगर मुझे अपनी under eyes को highlight नहीं करना है, then I'm good to go. I can just apply foundation and I'm done. But I will highlight my under eyes because I like doing it. So that is an additional step. As you can see, thoda it's looking now very clean canvas. So now let's move on to the foundation. Now it's time for us to quickly apply our foundation. I'm going to be taking the K Beauty ka 155 White Tan Foundation. This looks skin-like on my फेस. अगर आप मतलब मैं जब लगाऊंगी आप बोलोगे लगाया भी है फाउंडेशन, यानी लाइक दैट इज़ हाउ गुड द कवरेज एंड द लुक ऑफ द फाउंडेशन इज़. नाउ आई थिंक दिस इज़ वेरी मीडियम कवरेज. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक आउट अ लिटिल बिट ऑन माई प्लेट. ख़त्म हो गया है, देखो इट्स ऑलमोस्ट ओवर, निकल नहीं रहा. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन and take out whatever is there. And you don't need a lot. I don't apply too much foundation because देखो हम color correction कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा same skin tone से match करने का concealer ले रहे हैं. I don't want multiple layers. तो मैं थोड़ा सा foundation लेके ऐसे on my beauty blender, I remove the excess on the side and then I just dab whatever is there on. And you can see कि how skin like it is looking. And I also don't feel heavy. बस you can see how natural it's looking. It's not looking heavy also. And thoda sa leke I'm doing it on this side as well. Don't forget around the mouth, thoda nose area. Now just my forehead is baki. As you can see, little bit of foundation goes a long way. Obviously अगर आपको थोड़ा सा extra चाहिए, go back and take little bit, there's no harm. But I feel मेरे लिए इतना काफ़ी है. And whatever is left on the blender, I'm just going to apply that on my neck. As you can see, this really works very well on my skin. It looks like second skin, which is so good. And yeah, now we'll quickly move on to highlighting. I'm going to take the same L'Oreal Infallible concealer जो मैंने eyelids पे लगाया था. This is in the shade 317 Almond and this is just like 1 or 2 shades lighter to my skin tone, and I'm going to apply very little here at the bottom of my eyes. I like highlighting my under eyes. उससे थोड़ा सा आपका eye look pop होता है. So I like that. Little bit on my chin, nose, here on the high points of your face ताकि it, the attention is coming to the center of your face. That's the point of the highlight. And I'm just going to quickly blend it out.
I do the under eyes a little last. I want the concealer to sit in a little bit. And you can see it blends out really well. And now I'm going to do the under eyes. Look up and blend. जितना कम quantity use करोगे, don't layer too much. जितना कम and just nicely blend it out. You will realize your base is looking super light, and I've done this base for parties, events. I've also done it when I've gone out, and it is so light, you guys. ऐसा नहीं feel होता कि ज़्यादा केकी हो रहा है, because आपने excessive product नहीं लगाया है. When you start applying too much layers, मतलब layers से ज़्यादा like excessive product, then it becomes a problem. अगर मैंने highlighter को triangle के तौर पे fill करके लगाया था तब heavy लगता, but I've literally just used 2-3 like एक and दो line, that's it. It looks very natural. And yeah, that's it. This is how it looks. And now we are going to quickly set our face, especially the under eyes. So I'm going to take the PAC translucent powder. This is in the shade 02. I use 02 and 03, दोनों सही है, पर अभी मेरे पास 02 है. So I'm just going to take out a little bit. And I'm going to take a fresh clean beauty blender, but I'll first take the old beauty blender, look up and just dab it once before I set the eye. And I'm going to take the powder like so, rub it on my palm. I just don't want it to be too chunky. Okay, look up and quickly dab it like so. Again just quickly dab, light dab करोगे ना तो again केकी नहीं होएगा, ऐसे, just like that. Similarly we're gonna go back to this one. I'm just gonna remove light crease lines. You cannot completely erase the crease lines. Eventually जो natural है वो दिखेगा, but we can try to avoid the crease line forming for some time. Again look up and just dab. I don't bake for too long because then फिर वो बहुत ज़्यादा white cast छोड़ता है. So that's it. Now I'm going to take a fluffy brush like so. This is by Tan Beauty and it's in the number 2. And I'm just going to dust off the excess powder. That's it. जो भी extra था निकाल दिया ताकि under eyes थोड़े natural लगे and we are not doing too much to the face. I'm going to go in with the MAC Compact. This is my shade NC40. I'm going to take the same 02 brush, tap off the excess and just set the rest of my face. You can go under the eyes a little bit, not a problem. You can even take a fluffy brush to set your face if you want to cut the time short. I am just using the same brush. Obviously now face बहुत flat लग रहा है. There's no definition to the face, so that is why we do contour, highlight and blushes, just so that it adds a little bit of depth back to your face. So I'm going to take the Hoola Benefit contour. Now it comes with a brush like so. So I don't use this brush much, but I'll use this for the nose. So I'm just going to take a little bit and just do my nose contour ऐसे. Just to give a little bit of shape, नहीं तो flat हो गया था. Now we're going to take an angular fluffy brush like so. This is again Bailey का brush है. इसमें कोई numbers नहीं होते, वो set के साथ आता है. So it looks like an angular brush which is majorly for contour and bronzing. So I'm going to take this contour now, take this and do the side of my face like so and just blend it into the hair. See, it immediately gives such a snatched look. I'm going to do it similarly here as well. And into the face, into the hair, sorry. अच्छे से करना ऐसे. It's looking really good. Now I'm going to take this. Who doesn't like a nice snatched jawline? So we are going to take the same contour and just jawline के नीचे we are going to just quickly create an illusion like so.
एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज जस्ट डूइंग द फोरहेड. थोड़ा हेयर लाइन के अंदर ट्राई करना ब्रॉन्जर को डालने की ऐसे. नाउ विल जस्ट ऐड सम नाइस ब्लश टू आवर फेस. नाउ मेरे पास एक आई मैजिक करके एक पैलेट है, ये आपको किसी भी इंस्टाग्राम पेज में मिल जाएगा. बेसिकली इट हैज़ ऑल द शेड्स ऑफ ब्लशेस. आप कोई सा भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं. आई एम गोना यूज़ this pink blush on my face and yeah, basically use that. आप कोई सा भी blush use कर सकते हो. I'm gonna take this, just remove little extra, just smile and tap. अच्छे से tap करना and just slightly brush it here ताकि थोड़ा natural लगे, ऐसा block placement ना लगे. I'm gonna go back with the same, smile and tap. And just this part, just slightly brush it in. I always apply a little bit on my chin and nose for a flushed effect. My mama used to do this. She still does it. And अब आदत हो गई उनको देख के. She always used to do this. So I used to like that. And yeah. So this is it. And now it's just time for the highlight. I'm going to take the PAC highlight in the shade Rose Gold. You can take any shade that you want. I'm going to take this Rose Gold shade because हमने थोड़ा pink apply किया है, थोड़ा natural लगेगा. So you can take a fan brush. You can actually use your fingers also, but I'm going to take a fan brush. I'll show you this. This is a highlighter brush आता है. ऐसा छोटा भी आता है, थोड़ा बड़ा wide fan brush भी आता है. You can use कोई सा भी. But I'm going to take this. Take very little. I'm not going to use a lot. And I'm just going to apply here. इधर and थोड़ा सा brow bone में. I'll just try to mix ऐसे. बस. It should look sun-kissed type effect. So थोड़ा brow and यहाँ पे. Now if you want, if you're going for a party, you can apply a little bit on top of your cupid's bow. Little chin, nose and here. I don't apply a lot, just a little bit. That's it. Now it's time for us to set the face, lock everything into its place. So I'm going to use the Micro Fixer by PAC. This is very very good. It's my personal favorite. मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ ये. मुझे 2 साल हो गए you know reaching out to this. So just obviously keep your distance and just spray it and just fan yourself. Be fancy and just quickly let it dry. We have one step left and that is to slightly smudge out this angel wing liner. And you're supposed to do that once your base is done, because अगर आप उस टाइम पे smudge करोगे फिर आप कंसीलर वगैरह लगाओगे उसका लुक चला जाएगा, इसलिए हम उस चीज़ को सबसे लास्ट के लिए छोड़ते हैं. So we're gonna do that. And since you know I have recreated my reel वाला look, we have not done much anything in the waterline, but नीचे थोड़ा lower lash line के लिए हम थोड़ा सा depth create करेंगे. So let's do that as well. So I'm going to take a brush like so. Now this is again by PAC. Now this is ES #10 number. Now again this is a part of a set. This you will not be able to buy individually. कुछ उसका 15 pieces eye brush set आता है तो उसमें number नहीं है. But you need to go for a precise brush like so. ठीक है. And I'm just gonna quickly mix this toast shade and tan shade. That's it. And just apply it on my lower lash line. That's it. Just थोड़ा सा ताकि वो खाली ना लगे. But हम water line में कुछ नहीं डाल रहे. Why I'm not applying anything on the water liner is because I wanted it to be a very clean, sleek look. I didn't want too much happening कि नीचे भी काजल लगा. आप लगा सकते हो if you want to go a little dramatic. But I wanted it to be very clean and sleek. And since you are going with a red lip, I wanted the look to be even more cleaner. So we kept that in mind, and that's why हम lower water line में कुछ नहीं लगा रहे हैं. So I'm just mixing the two shades and just creating that depth. बस that's it. And obviously inner corner करना ही है. Now हमने जो highlighter यूज़ किया था वो लगा सकते हो. You can go with a slightly golder inner corner also. मैं since this is थोड़ा सा rose gold, मैं हल्का सा inner corner में. This is by Plume P08 and I'm just gonna apply a little bit on my inner corner and हल्का सा थोड़ा मैं ऐसे बाहर लेके आती हूँ यहाँ पे हल्का सा. Your eyes open up. So yeah,
that's about it for the lower lash line. Now मैंने inner corner भी किया है. I know it might be too much for some of you. So ये है कि let us just leave it like this if you want. And अगर जिनको inner corner करना है मैं अभी करके दिखा देती हूँ. But अगर आपको लगता है कि inner corner is too much for you, you can leave the look like this, apply your lipstick and go ahead. But सिंस आई एम रिक्रिएटिंग जो मैंने रील में किया था उसमें मैंने इनर कॉर्नर किया है, तो आई एम गोना गो बैक टू द सेम निक्स का इंक लाइनर. इट इज़ अ वेरी प्रिसाइज टिप, तो इनर कॉर्नर करने में इट्स वेरी वेरी ईजी. सो आई एम जस्ट गोना लुक डाउन. आई विल ट्राई टू डू इट दिस वे सो यू कैन सी. ठीक है, आई एम गोना टेक द ब्रश एंड आई एम गोना ब्रिंग इट थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे, एंड just connect it to the lower part of the eye, not so much. बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाली because I'm also scared. पूरा लुक ख़राब हो गया तो दोबारा करना पड़ेगा, तो ओनली दिस मच. अगर आपको नई पार्ट समझ में आया, मैं एक सेपरेट वीडियो इनर कॉर्नर के लिए भी करूँगी. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू शो ऑन कैमरा, सो बट जस्ट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन. थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना एक लाइन ऐसे, एंड देन जस्ट जॉइन इट टू द लोअर वाटर लाइन. बस दैट्स इट. डोंट टच इट आफ्टर दैट. इफ़ यू आर डाउटफुल, डोंट टच इट. लर्न इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मैंने गलत है कर करके आई हैव रूइंड माई इनर कॉर्नर काफ़ी बार, तो नहीं करना है ये. अगर आपको लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा आई कैन नॉट टच, डोंट डू इट. I don't think I can touch beyond this. I'm going to leave it at that. And yeah, I forgot that we need to smudge the outer part. So smudge करने के लिए I'm going to take a precise brush only, or you can take a flat brush also. I think I'll take a flat brush. ऐसा एक flat brush है मेरे पास. Again, this is part of the pack का eye brush set. ऐसा कोई सा भी आप please flat brush ले लो. This has some product on it, so before using it make sure that you're cleaning the product. See, इसमें pink color निकला है. Just clean the brush before using another eyeshadow, नहीं तो वो mix करके it comes out to be a very weird combo. Clean करने के बाद I'm going to take this black color eyeshadow. कोई सा भी palette से आप ले सकते हो. Take a little bit on the brush, and जो at the जहाँ से हमने line बनाई थी ना, बस उधर हल्का सा उसको स्मज इफेक्ट देना है. वेरी लिटिल, प्लीज़ गो जेंटल ऑन दिस वन. अगेन, अगर आपको लगता है कि आपसे वो स्मजिंग नहीं हो पाएगी, लीव इट. वो ऐसे क्लीन भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा एंजल विंग लाइनर में हल्का सा स्मजिंग होती है, तो मैं हल्का सा इसको स्मज आउट इफेक्ट दे रही हूँ, बट वेरी जेंटली. ठीक है, ऐसे बस. आई एम गोना स्टॉप हियर एंड आई एम गोना मूव ऑन टू दिस वन. I'm going to quickly slightly smudge it out. Smudging से थोड़ा सा और softer और pretty look आता है, but again it's your personal choice. This is how it looks. And yeah, now let's move on to the lips. So it's time for us to do our lips, the final part. I'm sure a lot of you will be like, hush, अब ख़त्म हुआ, finally look ख़त्म हुआ. But we are going to use K Beauty का Applause lip liner and quickly outline our lips. So now after lining our lips, I'm going to use the NYX double XL liquid lipstick in the shade Sizzling. It is very pretty. ये मुझे आया था PR में, and मैंने वही रील में यही यूज़ किया है. And I'm gonna apply it all over my lips. As you can see, it's quite bold red lip. Now, अगर आपका मन है, you can stick to nude also. But in the reel, I used this bold red color. Let it dry, then the glossy effect will go away. But this is how the look looks.
So this is how the final look looks, you guys. I hope you enjoyed this tutorial, and a lot of you guys had requested this entire look on Instagram because आप लोगों को वो reel look बहुत अच्छा लगा, and I hope you found this tutorial easy to follow. कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में पूछना, आई विल रिप्लाई. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस. इट्स अ वेरी वर्सेटाइल लुक. आप ये वेडिंग्स में भी कर सकते हो. इफ़ इट्स अ कॉकटेल रिसेप्शन यू आर अटेंडिंग, यू कैन डू दैट. यू कैन जस्ट चेंज द लिप कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. एंड या, आई होप यू एंजॉयड दिस. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. It would mean a lot to me, and I can't wait to make more videos for you all. And I will see you guys next time. Bye.